We are now going to start our today's program. A very good evening and welcome to all of you. Today is the 20th session of the year-long lecture series on the Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo, organized by Guwahati University. The speaker of this lecture series is Dr. Diganta Biswa Sarma Sir, who is the Professor of Practice of Dibrugarh University, a Sahitya Academy Translation Award winner, and also a great motivational speaker. He has been very much influenced by the teachings and philosophy of Swami Vivekananda and Maharshi Aurobindo and will enlighten us with Sri Aurobindo's profound philosophical perspectives. The National Education Policy 2020 has laid much emphasis on Indian knowledge system and has recognized the rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge. This has been highlighted profoundly in this lecture series, which will be of great benefit mainly for the younger generations for making the life meaningful and attain the goal. Now, I'd like to request respected Dr. Diganta Biswa Sarma Sir to enlighten us and start his valuable speech. Sir. Namaskar, and I welcome all esteemed participants to this 20th session of year-long lecture series consisting of 100 lecture being organized by the Guwahati University on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. After completion of the introductory discussions on Indian knowledge system, we are now discussing the universal significance and contemporary relevance. Universal significance and contemporary relevance of Indian knowledge system, because we are not focusing on European knowledge system. We are refocusing on Indian knowledge system. Why? We have already discussed that we want to reawaken our intellectual elites who are still alienated from Indian culture, who are still alienated from Indian culture. We want to reawaken our intellectual educated elites, because they are alienated. Majority of them are alienated from Indian culture, Indian knowledge system, because they are hypnotized by the European culture, because they are overwhelmed, because they are filled with a sense of inferiority. So we want to reawaken them. We want to reassert Indian knowledge system. We want to live as a nation. We want to reawaken our intellectual elite. Firstly, then we discussed that India of the ages is not dead. India of the ages is not dead, nor has she spoken her last creative word, says Sri Aurobindo. She lives and has still something to do for herself and the human people. If we want to serve human people, we have to revive Indian knowledge system, because with European knowledge system, we cannot serve human people from India's point of view, because India of the ages is still not dead, nor has she spoken her last creative word. If she wants to speak her creative words, it has to be through Indian knowledge system only, because she cannot adopt Western knowledge system.
So this is the second reason, that not only we have something to do for ourselves, as well as we have to do for the entire human peoples. And this can only be done through Indian knowledge system. But we do not want to reject West. We do not want to reject West. There is no parochialism in our approach. We do not want to reject West. But we do not want to imitate. We do not want to imitate. We do not want to be hypnotized by European knowledge system. We do not want to imitate European knowledge system. Instead of imitating, Sri Aurobindo has suggested what we need to adopt. We need to adopt the policy of assimilative appropriation. Assimilative appropriation. Assimilative appropriation. And what is this? We borrow whatever is necessary. We will borrow. We borrow whatever is necessary. But what we can assimilate. But what we can assimilate and transform in the light of our own Swadharma. If we cannot transform any Western knowledge in the light of our own Swadharma, own Swabhava and Swadharma, we cannot accept those European knowledge system. So the strategy, the policy suggested by Sri Aurobindo is that we should adopt assimilative appropriation, atmasat karano. We will borrow everything. We will borrow everything good West has offered. But we will borrow only when we will borrow, or what we will borrow, what we can assimilate and transform in the light of our own Swadharma. Otherwise, we will not borrow. And that is why we want to reawaken our intellectual educated elite, our intellectual alienated intellectual elite towards Indian knowledge system, towards Indian knowledge system. And then why we are refocusing on Indian knowledge system and what is its contemporary relevance? Because we have been trying hard to assimilate something of European culture. And we want to reverse the situation deliberately. We do not want to follow European conception of life because we have our own conception of life, which will be discussed in detail at an appropriate stage of our discussion. This is the contemporary relevance. We do not want to imitate European conception of life. We want to follow our own, because we have much better conception of life. Much better conceptions of life. And then today we will be discussing this contemporary relevance of Indian knowledge system and its European significance and its universal significance from other points of view. Sri Aurobindo has categorically affirmed that the modern world is still mainly European. The modern world is still mainly European. আমি যেটা আধুনিক পৃথিবীর কথা কম, আধুনিক পৃথিবী মানে পাশ্চাত্যৰ পৃথিবী। আধুনিক পৃথিবী মানে পাশ্চাত্যৰ পৃথিবী। এটলিষ্ট অন্তত আমি ভাৰতবাসী সকলে এই ধৰণে বুজো, কাৰণ we were slave for long 200 years. We were slave, that has to be admitted. We were filled with deep sense of inferiority. We regard our victors as our boss, as our supreme. We were filled with inferiority complex. All those phenomena have already been discussed. So Maharishi says the modern world is still mainly European. And what is its significance? That a world
dominated by the European mind and Western civilization. A world dominated by Western civilization and Western mind. But he says that we claim to set right. We claim to set right this undue preponderance. Undue preponderance. To reassert the Asiatic. We want to reassert the Asiatic civilization. We want to reassert. There is nothing secret about our intention. We want to reassert the Asiatic and for ourselves, the Indian mind. We want to reassert Indian mind. Not only that, we want to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. We want to preserve. We want to develop Asiatic mind and the great values of Indian civilization. And that is why we claim to set right this undue preponderance. And what is this undue preponderance? The modern world is still mainly European, a world dominated by the European mind and Western civilization. I am not saying. It has been uttered by none other than Sri Aurobindo. He continues, the conditions under which we shall be able to achieve this goal. It will not come automatically to us that we want to reassert Indian mind, we want to preserve and develop the great values of Indian civilization. These will not be automatically preserved. We have to do something from our point of view. We have to do something. Maharishi says, but the Asiatic and the Indian mind can only assert itself successfully. It is conditional. We can assert it successfully by meeting these problems. These problems means the problems from which we are suffering from. The entire human problems. All human problems we have to meet. We have to meet, and by giving them a solution which will justify its own ideals and spirit. It will be explained in detail further. So all problems of human civilization have to be solved by Indian values. We have to be capable of solving. If we are not capable of solving the human problems, then we cannot successfully reassert or cannot successfully preserve and develop the great values of Indian civilization. The problems which have been vexing human peoples have to be solved from Indian point of view, from Indian knowledge system. And that is why we are refocusing on Indian knowledge system. Because we cannot accomplish this goal through European knowledge system. Because we want to preserve, develop, we want to solve all human problems which have been vexing humanity. And if we could successfully solve all human problems, then only India can become Vishwaguru. And Indian knowledge system has the potentiality. The only problem, our educated Indian, our elite Indian, aristocratic Indians are alienated from Indian knowledge system. That is why we are refocusing on Indian knowledge system in universities, in colleges, in higher educational institute. We are not refocusing Indian knowledge system in our villages because they are not alienated from Indian culture.
we the intellectually elite, we the educated Indians are alienated from India. So we want to refocus on Indian knowledge system. This is the contemporary relevance of Indian knowledge system from India's point of view. We want to solve all human problems from Indian point of view, and that can only be done from the point of view of can only be done by applying Indian knowledge. আমি দাবি কৰো আজিও আধুনিক জগত প্ৰধানকৈ পাশ্চাত্য ভাৱাপন্ন। সাম্প্ৰতিক জগতত এতিয়াও ইউৰোপৰ মন তথা পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ প্ৰাধান্য বৰ্তমান। আমি দাবি কৰো যে এই অনুচিত প্ৰাধান্য দূৰ কৰি এছিয়া তথা আমাৰ বাবে ভাৰতীয় মননধাৰাৰ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু এছিয়া তথা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ মূল্যৱান মহান বস্তুৰাজিক ৰক্ষা তথা পৰিৱৰ্ধিত কৰিম। কিন্তু সফলভাৱে এইসমূহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আৰু যি সমাধানে ভাৰতৰ নিজস্ব আদৰ্শ তথা প্ৰকৃতিক সমৰ্থন কৰিব, কেৱল তেনেদৰে এইসমূহ সমস্যাৰ সমাধান কৰিহে এছিয়া তথা ভাৰতবৰ্ষৰ মননধাৰাই আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে আমাক কিহৰ প্ৰয়োজন? আমাক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰয়োজন। এই শক্তি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ মাজত আছে। The power is inherent. The power to solve all human problems. All means all, not 99.9%. All human problems. Indian knowledge has the potential to solve all human problems. The only condition is we have to reawaken educated Indian. We have to reawaken our elite Indians. We have to reawaken our aristocratic Indian who are still alienated from Indian knowledge system or from Indian culture. So it is from India's point of view as well as from world's point of view, because we want to solve all human problems which has been vexing world as a whole. This is the universal significance of Indian knowledge system. We do not want to live alone. We want to live, or entire humanity have to live. And this is the mission of Indian nationalism. If you are asked what is the mission of Indian nationalism, পৃথিৱীৰ আৰু আন 20খন ৰাজ্যৰ দৰে হিটলাৰৰ জাতীয়তাবাদৰ দৰেই ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ স্বৰূপ নেকি? নে ফৰাচী জাতীয়তাবাদৰ দৰেই ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ স্বৰূপ? পৃথিৱীৰ ভাৰতবৰ্ষক বাদ দি আন সকলো জাতিৰ জাতীয়তাবাদৰ স্বৰূপ আইডেন্টিকেল হ'ব পাৰে। ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ স্বৰূপ অনন্য। কিয় আমি মহান বুলি কৈছো? আমাক যদি কোনোবাই সোধে what is the mission of Indian nationalism, what should be our answer? I do not know, or at least I am not aware if somebody has ever attempted to address this issue. This issue means, what is our mission of nationalism, Indian nationalism? What is the mission of nationalism? It cannot be ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো যুগ যুগান্তৰৰ আদৰ্শ, ভাৰতবৰ্ষৰ যুগ যুগান্তৰৰ আদৰ্শৰ পৰা ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ cannot be alienated. And that is why Sri Aurobindo says, I do not know whether anybody else has ever attempted to explain what should be the mission of our nationalism. But Maharishi says, to recover Indian thought,
Can we recover Indian thought without Indian knowledge? It's simply impossible. This is the contemporary relevance from our point of view. So this is the first mission of Indian nationalism, to recover Indian thought, Indian character, Indian perceptions, Indian energy, Indian greatness. These are the 5 missions of Indian nationalism. I do not know if anybody else, anybody except Sri Aurobindo has ever attempted to explain mission of Indian nationalism in this way. To recover Indian thought, to recover Indian character, to recover Indian perception, to recover Indian energy, to recover Indian greatness. In a word, to recover Indian knowledge, Indian power, Indian knowledge and Indian power and Indian energy. This is the mission of Indian nationalism. And this cannot be accomplished without a perfect reawakening to Indian knowledge system. This is the contemporary relevance of Indian knowledge system. But why? Why we want to recover Indian thought? That has to be explained. Why we want to recover Indian thought, Indian character, Indian perception, Indian energy, Indian greatness? Because we want to solve the problems. We want to solve the problems that perplex the world, in an Indian spirit. In an Indian spirit, we want to solve the problems that perplex the whole world. Because world cannot solve its problems. And to solve problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint. In our view is the mission of nationalism. This is the mission of Indian nationalism, according to view of Sri Aurobindo. And this is the sense of becoming Vishwaguru. If you want to be Guru, you have the capability, you have to be capable of solving all the problems of world. You have to have the capability. And India has the capability. But our intellectual elite do not believe in this capability because they are alienated, and we want to reawaken them. Not only for our sake. Indian knowledge system has a universal significance. As Vivekananda says, truth is my God, universe my country. As the Upanishadic rishis uttered, Vasudhaiva Kutumbakam Srinanta Vishya Amritasya Putra Mata Bhumi Putru Aham Prithiva. And that is why Indian nationalism is a unique idealism. Not similar to single nationalism of other parts of the world. Karu hoite amar nimile, karu hoite nimile. Indian nationalism is a unique idea of nationalism, fully driven by universalism. There is no parochialism, there is no chauvinism. We want to revive Indian thought, Indian character, Indian perception, Indian energy, Indian greatness. Why we want to recover? Because we want to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint. Because Europe cannot solve world's problem. It has already been proved. They can
provide you material. They can provide you only wealth, material wealth. But Europe is not the physician of world's maladies. Then who is the physician of world maladies? Sri Aurobindo categorically says, India is the guru of the nations. As I have already said, that this is the sense of India becoming Vishwaguru. Without solving world's problems, what is the meaning? What is the significance of becoming Vishwaguru? Because India is the guru of the nation. India is the guru of the nation, the physician of the human soul. Europe is the physician of human body. But India is the physician of human soul. The physician of the human soul in its profounder melodies. She is destined once more to new mold the life of the world. She is destined once more to new mold the life of the world. পৃথিৱীৰ জীৱনধাৰাক নতুনকৈ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে ভাৰত নিয়তি নিৰ্দিষ্ট 1000 বছৰ লাগিব পাৰে, 500 বছৰ লাগিব পাৰে, 5000 বছৰ লাগিব পাৰে, but India is destined once more to new mold the life of the world and restore the peace of the human spirit. But Maharishi says, can it be done without obtaining Swaraj? This is the sense of seeking Swaraj for ourselves. We want to be the physician of the human soul. But Swaraj is the necessary condition of her work. Swaraj is the necessary condition of her work. And before she can do the work, she must fulfill the condition. And in today's context, Swaraj means a complete control of Indian knowledge system, a complete recovery of Indian knowledge system in all spheres of life. Whether it is physics, whether it is chemistry, whether it is philosophy, whether it is arts, culture, literature, whether it is in the sphere of intellectuality, whether it is in the sphere of vitality, spirituality. We have to recover Indian thought, Indian knowledge, Indian perception. This is the sense of retaining Swaraj in today's context. গতিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত কি? কোনোবাই যদি সোধে যে ভাৰতীয় চিন্তা, ভাৰতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাৰতীয় বোধ, ভাৰতীয় শক্তি, ভাৰতীয় মহানুভৱতাৰ পুনৰুদ্ধাৰ, আৰু ইয়াৰে অৰ্থ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পুনৰুদ্ধাৰ, এয়াই সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতা। কিয় পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে? ইউৰোপিয়ান নলেজ চিষ্টেম আমি পাই আছো, অনুসৰণ কৰি আছো বসন্ত শিষ্যৰ দৰে। ইজ ইট নট সাফিচিয়েণ্ট? নহয়। কৈছে কিয়? কৈছে যে আৰু ভাৰতীয় প্ৰকৃতি তথা ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীৰে সেইসমূহ সমস্যাৰ সমাধান যিসমূহে জগতক বিভ্ৰান্ত কৰিছে, বিবুধিত পেলাইছে, এয়াই আমাৰ দৃষ্টিত জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত, ইয়াৰ লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত। India is not living for herself alone. We are living for the whole world. And that is why Maharishi uttered, India of the ages is not dead, nor she has spoken her last creative word. She lives and has still something to do for herself and the human peoples. So this is the universal significance as well as contemporary relevance from our point of view as well as from the humanities point of view, why Indian knowledge system is to be revived effectively. Now from another point of view, it's a very important point of view. We have been uttering
Vasudhaiva Kutumbakam. We are uttering Srinnantu Bisya Amritasya Putra. But at the same time, Maharishi was aware of the conflict between nations. Conflict between nations still continues. Conflict between nations still continues. So he says, the law of graduality of the spiritual advance of humanity. There are three stages of spiritual advance of humanity. There are three stages. He says the first stage is the period of conflict and competition. Period of conflict and competition. Among whom? Among nations. The first stage is the period of conflict and competition which has been ever dominant in the past. অতীতত খুব প্ৰমিনেণ্ট আছিল, খুব ডমিনেণ্ট আছিল। জাতিসমূহৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আৰু সংঘৰ্ষৰ যুগ। প্ৰতিটো জাতিয়ে প্ৰতিটো জাতিক পৰাজিত কৰিব বিচাৰিছিল। And still overshadows the present of mankind. So the period of conflict and competition still overshadowing the present of mankind. This is the reality. But there is a sense in this conflict, in the nature of this conflict. And what is that sense? For even when the crudest forms of material conflict are mitigated, the conflict itself still survives. Which is it a স্থূল সংঘৰ্ষ নোহোৱা হৈ গলেও, স্থূল সংঘৰ্ষ নোহোৱা হৈ গলেও, স্থূল যুদ্ধ জাতিসমূহৰ মাজত নোহোৱা হৈ গলেও, কৈছে দ্বন্দ্ব সংঘৰ্ষ কিন্তু তথাপি অব্যাহত থাকে। কি ৰূপ পৰিৱৰ্তন কৰে, ৰূপ সলাই লয় ছদ্মবেশত। কৈছে আজিকালি আৰু পৃথিৱীত আগৰ দৰে দুটা জাতিৰ মাজত যদিও মাজে মাজে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এতিয়াও যুদ্ধ দেখিবলৈ পাইছো আমি, কিন্তু তথাপিতো আগৰ দৰে একেবাৰে সেই ঔপনিৱেশিক যুগৰ দৰে এটা জাতিয়ে আন এটা জাতিক দেখা দেখিকৈ ডমিনেশ্যন কৰিবলৈ নাযায়, আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নাযায়। আজিকালি কৌশল সলনি কৰিছে। এই কনফ্লিক্ট ষ্টিল কণ্টিনিউজ, বাট উইথ এ নিউ নেচাৰ, with a new nature, with a new form. And what is that form? And the cultural struggle comes into greater prominence. জাতিসমূহৰ মাজত সাংস্কৃতিক সংঘৰ্ষই দেখা দিছে। স্থূল সংঘৰ্ষ অন্তৰ্গত হৈছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক সংঘৰ্ষই দেখা দিছে। আৰু এয়া সূক্ষ্ম সংঘৰ্ষ, চকুৰে দেখা নাপাওঁ আমি, চকুৰে দেখা নাপাওঁ। সেইভাবে মহাৰিষি কি কৈছে? The first stage is the period of conflict and competition, which has been ever dominant in the past. অতীতত it was dominant in the past and still overshadows the present of mankind. For even when the crudest forms, sthula সংঘৰ্ষ, crudest forms of material conflict are mitigated, the conflict itself still survives. And the cultural struggle comes into greater prominence. So the period of conflict and competition is still on. It has taken a new form. It is now cultural struggle between nations. The period of conflict and competition still continues. And then what is the second period of spiritual evolution of humanity? The second step brings the stage of concert, the period of harmony. Second is the period of harmony, is the period of concert. And what is the third? The third and the last is marked by the spirit of sacrifice. When this third stage will emerge, then my nation will sacrifice for other nations. In the second period, the harmony will be established between nations. And the first period is the period of
conflict and competition. But what is the situation right now? What is the situation right now? And why it is marked by the spirit of sacrifice? Because in that third stage, all is known as the one self. All is known as the one self. Each gives himself for the good of others. And then Maharishi says, second stage has hardly at all commenced for the most. It is almost not commenced. They hardly commenced. The second stage, not to speak of the third stage. The second stage itself has hardly at all commenced for the most. বহু জাতিৰ বাবে এই দ্বিতীয় পৰ্যায়টো এতিয়াও দেখাই দিয়া নাই। And the third belongs to the indeterminate future. তৃতীয় যিটো আত্মোৎসৰ্গৰ যুগ, এই আত্মোৎসৰ্গৰ যুগ সুদূৰ পৰাহত। কৈছে the third belongs to the indeterminate future. This is the situation. This is the circumstances. This is the background of nationalism, aggressive nationalism, still on. Then what should be our strategy? One strategy Maharishi suggested, the assimilative appropriation. Assimilative appropriation while borrowing great ideals from the West, we should adopt this strategy, assimilative appropriation. But in this situation, because the period of conflict and competition is still on, what should be our strategy then? What should be our strategy? Then Maharishi says, individuals have reached the highest stage, not the collectivity. সমষ্টি অর্থাৎ জাতি এতিয়াও দ্বিতীয় পৰ্যায়তেই উপনীত হোৱা নাই পৃথিৱীৰ কোনো জাতি। কৈছে ফৰ দি মোষ্ট বুলি কৈছে অধিকাংশৰ বাবে, কিন্তু ব্যক্তি জাতি সেই পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলেও কৈছে ব্যষ্টি সমষ্টি নোৱাৰিলেও কৈছে ব্যষ্টি individuals have reached the highest stage, the perfected sannyasin, the liberated man, the soul that has become one with the spirit, knows all being as himself, and for him all self-defense and attack are needless. So for that individual who have reached the highest stage, for him there is no need of self-defense. There is no need of attack. For him, all policy relating to self-defense and attack are needless, not necessary. But it is not the case with collectivity. Handful of individuals have reached the highest stage, but not the collectivity. Still, the period of conflict and competition is still on. And in this stage, Maharishi has suggested another strategy. And what is that strategy? He suggested aggressive defense policy. Aggressive defense policy. It will be discussed in great detail at an appropriate stage of our discussion. What is this aggressive defense policy? Right now, I will only be mentioning just one clue. I will give you one clue. What is the meaning of aggressive defense policy? Maharishi says, it is the policy of new creation. New creation of old Sadharma. New form of old Indian thought. New form of old Indian energy. Because those old forms will not work now. We now need new creation in politics, in society, in polity, in spirituality, in literature, in art, in nationalism, everywhere we need new creation, নৱসৃষ্টি। কিন্তু নৱসৃষ্টি কিহৰ নৱসৃষ্টি? আমাৰ new creation of the old Sadharma.
And what is the meaning of old Swadharma? Swadharma means Indian spirit. The spirit is eternal, form is temporal. So the form which was made 1,000 years ago cannot work today. But the spirit is eternal. We will keep our ancient spirit intact. But we will attack, we will defend ourselves with new creation. With all creation, we will not be able to defend ourselves. We will be defeated. And if it is the new creation of the old Indian spirit, we have already discussed that there are three powers of Indian spirit. And what are those three spirits? First one was spirituality. Second, a robust intellectuality. And third was the vitality, that is to say, creativity. So these three powers have to be revived again. The meaning of reviving these three powers is nothing but recovery of Indian knowledge system. And this is the contemporary relevance, present relevance of recovering Indian knowledge system. Because the conflict and competition is still on. Second stage has not emerged still, yet to be emerged. And third Maharishi says, the third belongs to the indeterminate future. Individuals have reached the highest stage. So what should be our strategy? Our strategy should be aggressive defense policy. And what is the meaning of aggressive defense policy? It is the new creation of all Indian Swadharma. Indian Swadharma means the new creation of all Indian spirit, because spirit is eternal, spirit is permanent, but the form is temporal. The form which was made thousands years ago cannot help us now. We have to move towards new creation, but the spirit will remain same. Spirit will be kept intact. That is the inner significance of this aggressive defense policy. And we want new creation in all spheres of life, in politics, in spirituality, in economics, in chemistry, in physics, in art, in literature. And can it be possible without recovering the eternal Indian knowledge system? Simply not. But this aggressive defense policy and the new creation of all Indian Swadharma and this law of graduality of the spiritual advance of humanity will again be taken up at an appropriate stage of our discussions. গতিকে মহাৰিষিয়ে আন এটা আমি দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে মানৱ সমাজৰ যিটো আধ্যাত্মিক অগ্ৰগতি তিনিটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে মানৱ সমাজ অগ্ৰসৰ হয় আৰু সেই তিনিটা পৰ্যায় কি কৈছে প্ৰথমটো স্তৰ হ'ল সংঘৰ্ষ তথা প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ আৰু এই যুগ আমি অতীতত দেখিছো কৈছে যি অতীতত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে আৰু এতিয়াও মানৱ জাতিক অন্ধকাৰাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে কিয় অন্ধকাৰাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে কৈছে কিয়নো স্থূলতম বস্তুতান্ত্ৰিক সংঘৰ্ষ প্ৰশমিত হলেও সংগ্ৰাম ৰৈ যায় কিয়নো স্থূলতম বস্তুতান্ত্ৰিক সংঘৰ্ষ প্ৰশমিত হলেও সংগ্ৰাম ৰৈ যায় আৰু সংগ্ৰাম ৰৈ গৈ ই ৰূপ ফলাই কি কৰে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব প্ৰবলতৰ হৈ উঠে তেতিয়া সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব কালচাৰেল কনফ্লিক্ট Can it be possible to face this situation with intellectual elites who are still alienated from Indian knowledge system, from Indian culture? Because the cultural struggle is on. We are to defend ourselves. We are to attack our enemies.
যে প্ৰথমটো স্তৰ হ'ল সংঘৰ্ষ তথা প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, যি অতীতত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে আৰু এতিয়াও মানৱ জাতিক অন্ধকাৰাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে। কিয়নো স্থূলতম বস্তুতান্ত্ৰিক সংঘৰ্ষ প্ৰশমিত হলেও সংগ্ৰাম ৰৈ যায়, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব প্ৰবলতৰ হৈ উঠে। আৰু আমাৰ শিক্ষিত বৰ্গ, শিক্ষিত শ্ৰেণী, আমাৰ অভিজাত শ্ৰেণী ইতিমধ্যেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা, ভাৰতীয়ত্বৰ পৰা বিচ্ছিন্ন। তেওঁলোক সন্মোহিত হৈ আছে ইউৰোপীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি ফালে। তেওঁলোক অভিভূত হৈ আছে এতিয়াও ইউৰোপীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দিশে। কিয়? আমি এদিন পৰাজিত হৈছিলো, ব্ৰিটিছসকল বিজয়ী হৈছিল। We were filled with a deep sense of inferiority. We started imitating, wholesale imitation বুলি কৈছে ৰামস্বৰূপজীয়ে। We started imitating the ways and life and custom of our victors. আৰু সেইবাবেই আমি এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত থকাৰ সময়ত সাংস্কৃতিকভাৱে বিচ্ছিন্ন এটা অভিজাত শ্ৰেণীৰ সৈতে, এটা সাংস্কৃতিকভাৱে বিচ্ছিন্ন অভিজাত শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ সৈতে আমি এই সংঘৰ্ষৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰো, এই প্ৰতিযোগিতাৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰো। আৰু সেইবাবে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ওপৰত পুনৰ আমি মনোযোগিতা বা পুনৰ জ্ঞান পৰম্পৰাক আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছো। কৈছে দ্বিতীয়টো ধাপে ঐকতানত উন্নীত কৰে জাতিসমূহক। তেতিয়া জাতিসমূহৰ মাজত পৰস্পৰ সামঞ্জস্য থাকে, পৰস্পৰ এটা মিলা প্ৰীতি থাকে, যে সকলো সংস্কৃতি তেতিয়া সামঞ্জস্যত বিধৃত হয় অথবা সামঞ্জস্যৰে বিধৃত হয়। তৃতীয়টো তথা অন্তিমটো পৰ্যায় আত্মোৎসৰ্গৰ দ্বাৰা চিহ্নিত। অৰ্থাৎ তেতিয়া এটা জাতিয়ে আন এটা জাতিৰ বাবে নিজক উৎসৰ্গিত কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে তেনে যুগ আছে জানো পৃথিৱীত? নিশ্চিতভাৱে মহাৰিষিয়েও কৈছে যে অধিকাংশ সংস্কৃতিৰ বাবে দ্বিতীয়টো স্তৰ আৰম্ভ হৈছে নে হোৱা নাই সেয়া সন্দেহৰ বিষয়। আৰু কৈছে তৃতীয়টো স্তৰ অনিৰ্দিষ্ট ভৱিষ্যতৰ গৰ্ভত, অৰ্থাৎ আত্মোৎসৰ্গাৰ যুগ এতিয়াই দেখা দিয়া নাই। আমি যদিও we want to live for the whole world, সমান্তৰালভাৱে আমি এই কথাৰ প্ৰতিও সচেতন থাকিব লাগিব। Because if we want to solve human problems, first we have to live as a nation. Swaraj is the necessary condition. Without Swaraj, India cannot become Vishwaguru. Swaraj is the necessary condition. কৈছে তৃতীয়টো স্তৰ অনিৰ্দিষ্ট গৰ্ভত ব্যক্তি বিশেষ উচ্চতম স্তৰত উপনীত হৈছে। অৰ্থাৎ মুক্ত পুৰুষ পৰমাত্মাৰ সৈতে যুক্ত জীৱাত্মই সকলো সত্তাকে নিজৰ সত্তা বুলিয়েই জানে, তেওঁৰ বাবে আত্মৰক্ষা বা আক্ৰমণৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত জাতিসমূহৰ মাজত এই আত্মোৎসৰ্গাৰ যুগে দেখা দিয়া নাই। আনকি যিটো সামঞ্জস্যৰ যুগ, ঐকতানৰ যুগ, দ্বিতীয়টো পৰ্যায়ো অধিকাংশ সংস্কৃতিৰ মাজত দেখা দিছে নে দিয়া নাই সেয়া সন্দেহৰ বিষয়। অৰ্থাৎ প্ৰথম যিটো যুগ কেৱল মাত্ৰ ইমানখিনি পৰিৱৰ্তিত হৈছে, স্থূল সংঘৰ্ষই সম্প্ৰতি সাংস্কৃতিক সংঘৰ্ষৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অথচ আমাৰ অভিজাত শ্ৰেণীটো সাংস্কৃতিকভাৱে বিচ্ছিন্ন। Can we maintain our Swaraj with a huge section of educated yet alienated from Indian culture? Huge group of educated Indians who are still alienated from India and Indian culture psychologically. Hypnotized by European culture, overwhelmed with the European culture. We cannot, and that is why we are refocusing on Indian culture. আৰু এই ক্ষেত্ৰতেই মহাৰিষিয়ে কৈছে তেনেহলে আমি এই যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব চলিছে, এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বত আমাক কি লাগিব? কৈছে তেওঁ এগ্ৰেছিভ ডিফেন্স পলিচি বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আমাক এনেকুৱা এটা আমাক কৌশল লাগিব, ইট শুড বি এগ্ৰেছিভ এজ ৱেল এজ ইট শুড বি ডিফেন্সিভ।
আৰু তাৰ স্বৰূপটো কি মই পিছত বিতংভাৱে আমি যথাসময়ত আলোচনা কৰিম। কিন্তু তথাপিতো মই এটা ক্লু দিছোঁ মহাৰিষে ঠিক যি ধৰণে আমি পৃথিৱীৰ ভাল আদৰ্শবোৰ আন দেশৰ কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম কৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেটেজি আমাক দিছে কৈছে এছিমিলেটিভ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন। আৰু এইবাৰ যিটো আমাক কৌশল দিছে কৈছে এগ্ৰেছিভ ডিফেন্স পলিচি। আৰু এগ্ৰেছিভ ডিফেন্স পলিচি কি কৈছে, প্ৰাচীন ভাৰতৰ আত্মাৰ বা স্বধৰ্মৰ আধাৰত নৱসৃষ্টি, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নৱসৃষ্টি, ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, দৰ্শন, শিল্প, সাহিত্য, অধ্যাত্ম, সংস্কৃতি, সকলো ক্ষেত্ৰতে নৱসৃষ্টি, বিজ্ঞান, দৰ্শন, সকলো ক্ষেত্ৰতে নৱসৃষ্টি। আৰু এই নৱসৃষ্টি আমি তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আমি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক যথাৰ্থভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। গতিকে সংঘৰ্ষৰ যুগ এতিয়াও প্ৰশমিত হোৱা নাই, কেৱল সংঘৰ্ষই তাৰ ৰূপ সলাইছে, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব প্ৰবলতৰ হৈ উঠিছে। আৰু এই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বৰ সময়ত আমি এজ এ নেশ্যন, আমি কালচাৰেল এটা নেশ্যন হিচাপে we have to maintain our separate identity even though temporarily. আমি স্বৰাজ is the necessary condition. আৰু সেইভাৱে আমাক কি লাগিব, আধুনিক ৰূপ লাগিব, নিউ ফৰ্ম লাগিব, নৱসৃষ্টি লাগিব, নৱসৃষ্টি। কিয়? অতীতৰ যিবোৰ সৃষ্টিৰ দ্বাৰা, অতীত ৰূপৰ দ্বাৰা আমি 1000 বছৰ পিছত যদি আমি আধুনিক সমাজৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ এটাই মাত্ৰ পৰিণাম, আমাৰ পৰাজয়, আমাৰ অধঃপতন, আমাৰ অৰ্জিত স্বাতন্ত্ৰৰ বিসৰ্জন। সেইবাবে উই ৱান্ট নিউ ক্ৰিয়েশ্যন। আৰু মই এটা মাত্ৰ উদাহৰণ দি আজিৰ বক্তৃতা শেষ কৰিম। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দি কনচেপশ্যন অফ নিউ ক্ৰিয়েশ্যন। আমাৰ আধুনিক যিসকল লজিকেল বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিনিষ্ঠ যিসকল ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে অতীত ভাৰতৰ যিবোৰ ৰূপ কৈছে, এইবোৰ ৰূপৰ দ্বাৰা ইয়াৰ মাজত যুক্তি নাই, অমুক নাই, তমুক নাই। তেওঁলোক সেইবাবে হিপনোটাইজ বাই ইউৰোপিয়ান কালচাৰ। সেইসমূহ ৰূপ সেই যুগৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছিল। আমি এই যুগৰ বাবে নতুন ৰূপ গঢ়ি তুলিব লাগিব। কিন্তু আত্মা, আমি একেই ভাৰত আত্মাৰ নব্য ৰূপ। ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা নব্য ৰূপ মই উদাহৰণ দিছো, আমাৰ স্বদেশী আন্দোলন। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বদেশী আন্দোলন পৰিপূৰ্ণৰূপে প্ৰাচীন ভাৰতীয় আত্মাৰ নৱসৃষ্টি আছিল, নিউ ক্ৰিয়েশ্যন আছিল। সেই ধৰণে আমি আমাৰ ধৰ্ম, সমাজ, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, কিন্তু আমাৰ but the eternal soul of India has to remain intact. We want only new form. New creation means new form of old Indian Swadharma. আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ ভাৰত প্ৰকৃতিৰ আমাক নতুন ৰূপ লাগিব, তেনেহ'লে ভাৰত প্ৰকৃতি তিনিটা শক্তিৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছো, প্ৰাণ শক্তি অৰ্থাৎ সৃজনশীলতা, তাৰ কল্পনাতীত সৃষ্টি শক্তি, দ্বিতীয়টো হ'ল আমাৰ অধ্যাত্মৰ শক্তি, আৰু তৃতীয়টো হ'ল এটা সমৰ্থ বিচাৰ বুদ্ধি, ৰবাষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেলিটি। আৰু এই তিনিটাৰ সমষ্টিয়েই হ'ল ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা। আৰু সেইবাবে উই আৰ ৰিফকাচিং অন ইণ্ডিয়ান কালচাৰ। Please allow me to conclude here. If you want to interact for a few minutes, we can interact for a few minutes. Thank you and namaskar to all. Anything? Do you want to interact? Or any confusion? Anything? Hello. Yes. Hello. Yes. Are you listening? Sir, namaskar. Sir, আপনার এই ধারাবাহিকতাটা শুনে আমার এত আনন্দ, মানে আমি আপনাকে প্রশংসা করছি না, ঠিক এত আনন্দ অনুভব করছি। শুধু পরমেশ্বরকে বলছি যে ধারা আপনি আস্তে আস্তে করে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা মানে খুব রেপিডলি
খুব দ্রুত আমাদেরকে আধ্যাত্মিকতা না, প্রকৃত যে ইভলিউশন অফ নলেজ কি করে নিতে হবে, কি করে মানে মিডল ক্লাস বা যারা একটু কম বুদ্ধি তারা কি করে সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতাটাকে বুঝবে, কি করে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সম্পন্ন লোকে থেকে আমরা কি জ্ঞান নিতে পারবো, আধ্যাত্মিকতা নিতে পারবো, এত সুন্দরভাবে বিভিন্ন জিনিসকে আপনি আলোচনা করেছেন, করছেন, সত্যি তার তুলনাহীন। এটাই আমি আপনাকে বলতে চাইছি স্যার। ধন্যবাদ, কিন্তু এগুলার কৃতিত্ব আমার নয়, আমি শুধু স্যার নিশ্চয়ই স্যার, এই পরিশ্রমটা স্যার মহারিষি অনবদ্য পরিশ্রম স্যার। আমি শুধু তার কথাগুলাকেই, তার বাণীগুলাকেই আমি আপনাদের সামনে শুধু আমি উপস্থাপন করেছি। আর এই জন্য এটা আমার নয়, শুধু বার্তাবহ। স্যার যদি মায়ের বাণীও এর মধ্যে স্যার যুক্ত থাকে তাহলে নিশ্চয় থাকবে, এটা নিশ্চয় থাকবে। কেন মার বাণী ছাড়া আমি ভারতের মর্মমূলে আমরা উপনীত হতে পারবো না। আমি এরপরে আমি আমার যেটা আপনারা পর্যায়ক্রমে মা ভারতবর্ষের বিষয়ে কি কথা বলে গেছেন, কেন আর সেগুলা এত সমৃদ্ধ কথা, সেগুলা এত সমৃদ্ধ কথা আমি ওই রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের কাছ থেকে সেগুলা শুনতে পাই না। আমরা চাইও না স্যার। স্যার প্রকৃতপক্ষে ওই যে সেকেন্ড আর থার্ড ঐকতানের উন্নতির পারস্পরিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য রেখে যেটা বলছেন, আর তৃতীয়টা যে আত্মত্যাগের দ্বারা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ গর্ভে মুক্ত পুরুষদের যেটা, এই দুটোকে স্যার আরেকটু ভালো করে স্যার বলবেন, খুব ভালো লাগে। এই হবে হবে হবে, আমি যতদূর সম্ভব আমি প্রয়াস করব। থ্যাংক ইউ স্যার। আৰু কোনোবাই কিবা ভাব বিনিময় কৰিব? আৰু কোনোবাই কিবা কৰিব বিচাৰে নেকি ভাব বিনিময়? Organizer, it seems nobody will be interacting, so we can go, so you can conclude today's session. Thank you, sir, for your excellent thought-provoking speech. Now we come to the concluding part of today's program, that is vote of thanks. First of all, I would like to express our sincere thanks and gratitude to our esteemed speaker, sir, Dr. Diganta Biswa Sarma, for his excellent speech. Like the earlier ones, today's session also is very informative and thought-provoking. It has very much enlightened us and enriched our knowledge immensely. Thank you once again, sir. I'd also like to offer vote of thanks to all the participants, because of whose active participation in this session, the whole program becomes meaningful. Our sincere thanks also go to the authorities of Guwahati University for organizing this lecture series and also for their continuous support. Last but not the least, our thanks and gratefulness also go to the technical team for smooth online transmission. Thank you all for making the 20th session of this lecture series a grand success. We welcome you to attend our next session tomorrow. Thank you. Shubharatri. Thank you. Thank you and namaskar to all and good night to everybody. Thank you. Shubharatri to all. Thank you. Thank you. Thank you.